হাই ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আমি বলরাম। আজকে একটি কাটার গ্রাইন্ডার মেশিনের বেয়ারিং নষ্ট হয়ে গেছে, বেয়ারিংগুলি চেঞ্জ করব। তো মেশিনটিকে ঝটাপট খুলে নিই, তারপরে বেয়ারিংগুলি লাগিয়ে টেস্ট করে দেখাবো। এই দুটি নতুন বেয়ারিং এইচ কোম্পানির বেয়ারিং আছে, এগুলি লাগাবো। একই নাম্বারের বেয়ারিং লাগাতে হয়, তাছাড়া ফিটিং হবে না। তো বেয়ারিংগুলো শ্যাফটের মধ্যে লাগিয়ে নিই। বেয়ারিং দুটি আর্মেচার শাফটের সাথে ফিটিং করা হয়ে গেছে। এবার মেশিনটির সাথে আর্মেচারটিকে লাগাবো। তো ভিডিওটি দেখতে থাকুন।
পেনিয়ান ক্যামটিতে কিছুটা গ্রিজ দিয়ে দেব, দেওয়ার পরে ক্যামটি ফিটিং করে নেব। নাটগুলি সব ফুল টাইট করে নিলাম। কার্বনের স্প্রিংগুলি লাগিয়ে নিলাম। মেশিনটির ব্যাক কভারটি লাগিয়ে নেওয়া হয়ে গেল। এবার মেশিনটি চালিয়ে দেখব মেশিনটি ঠিক হলো কি হলো না। মেশিনটি ঠিক হয়ে গেছে, মেশিনটি দেখুন চলছে স্পিডের মাথায়। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। রাধে রাধে।